Moin Leute, morgen Abend, moin. Ja Leute, ihr wisst ja, heute ist wieder mal Game Tunes angesagt und wie ihr gerade wisst, Game Tunes, heute ist wieder Game Tunes angesagt. Ihr wisst schon wie immer, einfach mal einen, ja ihr wisst schon, einen Like da geben und natürlich ist ja auch mal, auch mal klar. Wegen am Abonnieren und die Kommentaren und die Glocke zu aktivieren. War ja das war nur eine Ansage. Leute, es war nur eine Ansage wegen den Like zu geben. Also abonnieren, Kommentar schreiben und die Glocke aktivieren. Das war nur eine Ansage, Leute. Ich wollte nur eine kleine Ansage. Ihr hört es. Aktivieren. Gut, Leute, heute machen wir wieder mal Game Tunes. Ihr wisst schon wegen dem Plan Bescheid. Das hier kommt erst, wenn wir, ihr wisst wegen dem Plan Bescheid. Das hier kommt erst, wenn ich alles gemacht habe. Das kommt erst. Ich bin nämlich so tief in meine Tiefe gesunken, über die das als erstes mache. Erst habe ich mich eingewöhnt und mache erstmal das da und dann erst das da. Jetzt habe ich mich das mal eingewöhnt. Aber jetzt Leute, aber jetzt Leute, oh! Leute, ich habe meinen Mikrofonständer. So, ich muss gerade erstmal abkriegen. Mach kurz eine Pause, warte kurz. So Leute, ich bin wieder da. Jetzt bin ich wieder da, Leute. Ich war kurz nach unten gegangen, mein Vater hat ja ein bisschen geholfen. Ich habe nämlich den Ständer wieder gefunden. Jetzt habe ich hier wieder den Ständer aus, das Mikrofon. Und haben diesen Mikro wieder gefunden. Aber diesen Ständer wieder gefunden. Der war lange Zeit bei meiner Mutter. Jetzt habe ich ihn wieder bei meinem Vater. Schön. Will ich da was? Ja, okay Leute, okay. Jetzt haben wir wirklich genug ja, okay Leute, okay. Jetzt habe ich genug geplappert, Leute. Jetzt habe ich genug geplappert, Leute. Jetzt gehen wir eine Runde zur Game Tunes rein. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rein und jetzt gut damit. Überspringen. Also, eine Drohne. Oh, that's hot! Let us go, CEO! Don't, considering that would make us plummet to our deaths. Nothing like a little target practice to stop the Der wieder. Time for some barbecue chicken. Guys, Chicken? is there something on my face? Catnap. Not you again. Wow. Ah, no more playtime for you. Ah, der übernimmt die Drohne. Aua, ja. Catnap. Are you okay? I'm fine. It's my turn. Go, Catnap! Oh. Ooh. Don't worry about me. I'll be okay. Oh Catnap? my god, is Catnap dead? There's no way! He can't be! He always comes back, right? Didn't you see that explosion? He's definitely dead, Hoppy. He sacrificed himself Uh-oh. for us. If Catnap's dead, how do we get out of here? Auch da rein. Oh. Well, at least we survived. But... Kidnap! Oh nee, ist Catnap tot. I can't believe he's gone. I won't believe it! He is gone, Hoppy. He died trying to save us. And I'm gonna find the CEO and totally kick his butt for this. No, I'm
I'm gonna be the one to personally wipe that toupee off the Ist sea. Catnap wieder tot? Scheiße. Ugly head. No! I'm going to prove that I'm the only person who could take over for Catnap. Watch me. I'll show you. He's so headstrong. Okay, He thinks he's so tough, but there's no way he can do it alone. Whether he likes it or not, we need to help him. Exactly. Me, on the other hand, Oh. I'm perfectly capable of doing it alone. Ja. Just said we should help him. Hoppy! Ein Schach. Maybe they can think they're doing it alone, with a little bit of help from a friend. Rote There's gotta Hand. be a way for me to get this thing open. What would Catnap do in this situation? I know. I'll smash it good. Das funktioniert nicht. Oh, come on. Fine. I'll give it all I got. But if I end up getting concussed again, it's Hoppy's fault. Da braucht man die rote Hand für. Told them I was as strong as Catnap. Now, time to show these sick moves to the CEO. Ha! Thanks, Kickin' Chicken. You took care of the hard part for Pardon, wohl doch nicht. me. The train platform. Ah! Mama noch nicht. Haven't you little pests learned by now to stay in your orphanage? It's not what you think. I'm gonna fight the CEO. Don't you hate him too? You are going to fight the CEO by yourself? Oh. Let me out. Let me out. Sorry, bunny girl. This is your last Oh. stop. Ist Mama böse? Your train has left the station. Ja. Halt davon. Wow, that was suspiciously good timing. There's no time to question it. I gotta make that train before it's too late. Ab, ich blätter. Hoppy took out Mommy Longlegs? Huh, maybe she's better than I thought, but I'm still gonna beat her. I gotta get to the train. Opa. I'm getting there one way or another. Ugh. Oh, you poor smiling critters. dear. Going through all of this hassle to vainly try and avenge your friend. Little do you know, even if you make it to me in one piece, you'll be in for quite the surprise. Catnap. Kontrolliert Catnap, okay. I guess the best way in without getting spotted is through the window. Come Genau. on, Teeny Wings, we can do this. Well, guess I'm doing this the hard way. but Time to doch- climb. Versucht zu fliegen, jetzt doch klettern. Huh. I expected some kind of robot army or security or booby trap. I shouldn't have said anything. Ha! I did it! That wasn't as hard as I thought! Again! Shouldn't have said anything. What the heck am I supposed to do about this? Well, time to crawl. And try not to lose it here. Huh? Must have tripped a switch or something. Perfect! I knew I could do it by myself! I knew I shouldn't have skipped arm day. Hast du geschnappt? Wait, thanks. Hopsi. I told you I was fine on my own. Ja, Clearly, I was fine on my own. Spionage. Geht's gar nicht. Neither of you were fine on your own. I Bubba. was behind the scenes the entire time. Ever notice how certain things were conveniently solved? I'm the one who opened the door for you. Oh, my sick kicks. Ah, told them I was as strong as Catnap. I'll let him have this. He needs it. Spionage, I knocked Spionage. out Mommy Longlegs for you, Hoppy. You did? I made sure the train didn't leave without you. Also Spionage, Spionage, Spionage. Hallo, er muss doch immer ausspionieren. Killed those lasers.
have to kick a chicken to safety. Ach, er war das? It's not like I needed your help or anything. Well, I can admit I did, Baba. Sorry Baba. about not listening earlier. Making up, are we? I see you made it past my security system. Well done. But you won't be able to withstand this. Yes, I'm sorry. You see, Catnap miraculously survived. I was subdued long enough for me to give him some upgrades. Now he responds to my every whim. Ach. Er kontrolliert Catnap. I don't want to do this. Let him go! We'll do anything! All right, I'll let him go in exchange for control of all the smiling critters. That's horrible! But I'll do it if it means freeing Catnap. No way! You're not tricking me into becoming your pawn. Wow. Since we can't come to a consensus, maybe we need more convincing. Catnap, aren't we missing someone? A little elephant, perhaps? Baba? Guys, the mind control buttons are behind the CEO's desk. You have to stop Catnap. Out of my way! I can do it! Chicken! Give up this stupid rivalry or... Please hurry it up. I'm gonna die. Fine. Bubba, what do we have to do to turn off that helmet? Put the green where the red is. Ein And the Plan. blue. Tie the purple to the white and flip the switch. Green where the red. Cut the. Ach, keine Kontrolle mehr. I'm free! All because of you three! Frei. For this. Ja, This is Randale. always my Sing. favorite part! Okay. Let's all join in! Now that we can agree on! Okay, alle auf Randale. Nein. Ich hasse. Ist so gut. Oh Mann. Ja, der ist Wartet, das. wartet. Los jetzt, los! Zacke, Huge, Zacke, Huge, Zacke, Huge, Zacke, Huge. Als ich die Erde verlasse, Okay. was ich fahre, nichts leichter als das. Ich kann das. Die komplette Trilogie. Gar Bam, bam. Okay. Oh. Okay, Leute, okay. Jetzt wird es Zeit zu verabschieden. Wir sehen uns dann mal im nächsten Video dann. Wir sehen uns dann mal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann mal im nächsten Video. Eine Reihe ab morgen bedeutet weitergeben zu uns. Ich halte euch auf dem Laufenden. Macht euch bereit. Ab morgen. Übermorgen auf der Plan. Morgen eher nicht so, kommt noch eins. Kommt, dann machen wir noch rein. Ansonsten machen wir den Plan, okay? Jetzt in Ordnung. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Wir sehen uns dann mal im nächsten Video, dann ab heute oder morgen. Wir sehen uns dann mal. Jetzt, Leute, verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann ab morgen oder ab heute. Mal gucken, jetzt, Leute, verabschieden wir uns mal. Wir sehen uns dann mal im nächsten Video dann. Jetzt verabschiede ich mich mal. Tschüss. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Ich höre hier auf. Ich sag. Ja, sehr gut. Okay. Okay. Ciao, ciao. Oh Mann. Ja. Wie bitte? Ciao, ciao. Bis dann.